my career, the thing you're working towards all the time is a body of work with a much more complex message, which is woven into that. It makes sense of the world out there, to collect images, to make them into statements in the shape of a book or a show. The best advice to give is to define the right subject matter, get involved with that, and you know, if it's something that's very interesting and very passionate and you feel very strongly about it, that's when you're going to get good work emerging. J'ai jamais porté un casque de ma vie, ni une veste, ni un gilet pare-balles. Comme Robert Capa, j'ai toujours rejeté le sensationnalisme, le sang, les corps dépecés. I think, you know, 95% of the time in the world it's a very, very enjoyable and beautiful place, full of wonderful people who are not interested in, you know, shooting each other or, you know, cutting someone's head off on TV. And the reason I think I wanted to become a photographer, I wrote a headline that said, "What happens inside your mind can happen inside a camera." O que leva um fotógrafo a reter uma imagem? São muitos os olhares dos caçadores da alma, o horror da guerra, as ditaduras, as migrações, a ironia do dia a dia e a beleza do mundo. O corpo como protagonista de um universo onírico. Aqui apresentamos um time de fotógrafos de várias partes do mundo, cada um com suas escolhas diante da imagem. I guess, you know, contemporary life and life in general is very amusing, very surreal, it's very humorous. And so my job is to try and isolate that, and I do that through the medium of photography. I often apply flash as well, which helps to sort of exaggerate that surreal nature that ordinary life can have. And that's really what I do. I try and create entertaining pictures, which may or may not have a deeper message if you want to find it. So I'm a very British photographer, so I use irony quite a lot because the world is, you know, both sad and funny at the same time, so you can bring in that contradiction with the use of irony quite effectively. So it's a very good language for me to use. I'm definitely a documentary photographer, and I believe in subjective documentary, which is a very personal take. So the subject matter that I'm dealing with is my relationship to the subject matter. So whether it's tourism or beaches or whatever it is, a certain city, it's my relation to that subject matter, which is the main thing I'm trying to illustrate in a very subjective way. I don't think we can believe now that a photograph tells us the truth, because photographs can be manipulated. So I'm creating my own fiction out of the reality that I photograph. As a child of the early 70s, I actually grew up with the pictures from Vietnam. And those pictures became icons and are really important in the world actually to tell stories. So I'm really interested in visuals who tell the story of our time. I think the most important thing in the end is that work can be trusted. Stories shouldn't be made up. Scenes should not be staged. We're all making photos, and everyone is understanding photography, you know, or does understand how to make a photograph. And also, you know, like there was kids growing up, and you know, they're all aware of what's possible with a camera, or are able to read visuals. This is the best time ever for visuals. It's not the best time ever for photographers though, but it's the best time ever for photography. And since everyone is aware of what is happening and everyone is also aware what they could actually do with the picture, I think the most important thing for photojournalists is to be trusted.
There's a mystery, a great mystery, and it's intentional with my work because I don't necessarily, like I said, have a message, you know. I show you what I see, I show you what, but I don't necessarily tell you how I think. How you feel about Donald Trump, you know, it's a very simple, nice, beautiful picture of Donald Trump. It's not controversial or offensive, except depending on who you are, you might find it offensive. On the contrary, when I photograph someone, I try to make them look good because in a way I identify with the persons and people I photograph. And I always try to photograph people who are interesting to me, but some kind of outsider. I think the beauty of my work is that people interpret it in their own way and use it for their own purposes. And sometimes they have different contradictory intentions. And so that's the irony of my work, that people can use it in their own way and they see what they want to see in it. A veces por no mostrar toda la imagen y obligo al espectador a que descubra lo demás. Y eso es muy importante. Por ejemplo, yo tengo series de los juegos de calle que socializó mucho a la juventud, a los niños, ¿no? Porque daban la posibilidad de relacionarse, ¿no? Y bueno, no la documentaba en todo su espacio, ¿no? Sino cogía pequeños detalles. Pero cuando usted la ve, usted es capaz de construir lo que falta. Es decir, lo obligo yo a usted a que construya y sea partícipe de esa imagen creativa, ¿no? I wanted to be a photographer since I'm, I think, 13. And after college, I didn't know how to become a photographer. And that's why I started first to study illustration. I think with images, you can tell a lot. It's maybe like a text or when you write a novel, it's maybe a little bit the same. And I'm not a writer, but I try to build stories with pictures. So that's why what I think pictures can do, they can tell you a lot in another way than words. And it could be really deeply if a picture is a strong picture. I realize that the thing that I'm thinking of, I can try to make happen. And so very quickly I realized that the way I have to work is I have to be nude because I want to be timeless. I don't want to have fashion. I don't want to be dated. I have to do it myself because it's often uncomfortable and it's sometimes very dangerous, and sometimes it's life-threatening dangerous. And so you can't ask someone else. So, okay, I have to do it, I have to be nude, and I can't have someone as an assistant looking through the camera because then they're collaborating, which it's nice to collaborate, right? But they would then be also taking some share of the creative expression because they might say, wait, let's wait for the birds to fly, right? I had to take the chance that maybe the birds will fly, and maybe they won't, and accept the picture for the way it came out. And the strength of my work, I think, ultimately will come from, when all is said and done, from the connection that I think I've made with not just me and nature, but us and nature. And because I'm black and white, and I'm this formless, often headless. I like to take photos because I learn about people when I take photos. I get to travel, I get to go to different places and meet people and learn about the culture of people. In photography, to me, there are three
major elements to make a good photo. Number one is you need good light. Good light helps your picture. Number two is you need a good composition. You need to have, layers in your picture, lines in your picture, things that in the composition that make it interesting. And the third thing is the moment. So that would be Cartier-Bresson. You need a moment in your picture. And if you have all three, you've got a good photo. Photography is this medium that, of all mediums that are out there, film or writing, painting, anything that depicts, the human form, figurative art, only photography hits the pause button on this continuum that we live in, from 1 millisecond to another. Photography stops that. And so we have a chance to see and scrutinize a person without any distraction. And I think in that sense, you have a chance to read the photo and make assumptions about this person. I was never really interested in the notion of reporting for some news organization about the countries I was in. There was things going on. I was in Syria before it blew up. I was in India when the last India-Pakistan war was on. But for me, the idea of photographing, for instance, a war, it couldn't be further from my philosophy. I want to enjoy the world. Je suis allée à Beyrouth pendant 2 ans en pleine guerre, en 82 et 84, où j'ai été prise en otage par des combattants terribles qui devaient m'exécuter le soir même. Donc j'ai vraiment été très près, consciemment, de la mort ce jour-là. Et quand j'ai été libérée et que le leader druze de Beyrouth a dit « Christine, vous devez impérativement rentrer à Paris demain parce que c'est trop dangereux pour vous maintenant d'être ici », eh bien, quand je suis rentrée, je me suis réfugiée en Provence où j'ai fait beaucoup de photos. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premières photos oniriques. Et je me suis juré que pour chaque photo de deuil que j'avais fait dans ma vie, je ferais une photo de beauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé les premiers photomontages. J'étais en train, je m'en souviens, de faire une nature morte à Madrid et tout d'un coup, j'entends à la télévision les talibans qui sont rentrés dans Kaboul ce matin viennent de couper la main d'une petite fille de 10 ans sur la place publique parce qu'elle portait du vernis à ongles. J'ai immédiatement délaissé les tissus de couleur, j'ai sauté sur le téléphone et j'ai appelé mon rédacteur photo à Paris Match. Et je lui ai dit, je sais que c'est extrêmement dangereux, mais tu sais aussi que parce que je suis femme, je vais pouvoir occulter, cacher plus facilement qu'un homme mon icône sous ma burqa ou mon voile. Et c'est comme ça que je suis partie et que j'ai réussi à traverser tout l'Afghanistan, puisque la photo des Madones afghanes, je l'ai prise dans l'ancienne ville impériale de Hérat. Et là, comment j'ai fait? Les personnes, aucun homme, ni même les talibans, n'ont le droit de rentrer dans un hôpital de femmes. Alors j'ai eu la chance que la directrice de l'hôpital était espagnole, de la Médecins du Monde, et qu'elle avait besoin de photos. Donc la dame m'a dit, vous empruntez la burqa de la femme de votre chauffeur de taxi, et vous rentrez inaperçu avec les 250 femmes. Et vous pourrez faire toutes les photos que vous voudrez. Quand j'avais pris des photos des Madones afghanes, dont je savais que c'était un trésor, que c'était les meilleurs que j'avais fait pendant un séjour très difficile, je ne savais pas comment les cacher, où les cacher, pour que les talibans ne me les prennent pas quand j'allais monter dans l'hélicoptère et aller au Pakistan. Comme je mets des bandeaux comme aujourd'hui,
et des bandeaux noirs dans la guerre. Et je cache la frange. Je l'ai décousu pendant la nuit. J'ai cousu 2 rouleaux là, 2 rouleaux là. Et après, comme je mets le grand voile dessus et que les talibans n'ont pas le droit de me toucher, je me suis promenée sous leur nez pendant 2 jours. J'ai continué à faire la photo et j'avais les rouleaux pour Paris Match cousus sur la tête. Et voilà. En 1991, on est conviés, Gabriele Basilico, on est 6 photographes, Raymond Depardon, René Bury, Robert Frank, Joseph Koudelka et moi-même, à faire un constat de la ville de Beyrouth, une centre-ville de Beyrouth totalement vide, totalement désert, une ville où il n'y a plus que la nature, il n'y a plus de voitures, il n'y a que le silence, il y a l'eau qui s'écoule, il y a les volets qui frappent, tous les immeubles sont éventrés. Cette photo, je l'ai appelée le viol, the rape. Je montais dans un immeuble, et puis cet enfant a couru l'escalier et il est sorti. Et j'ai juste tourné la caméra et j'ai fait cette photo. C'était une ruelle qui faisait partie d'un souk. Un souk au Liban, c'est les anciens malls, si tu veux. J'avais vraiment l'impression d'être Indiana Jones. Tu sais, Indiana Jones qui cherche un trésor. Mon dernier projet s'appelle The Lost Empire. C'est sur les bases militaires soviétiques abandonnées en Europe de l'Est, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Estonie. Dans tous ces pays, il y a des bases militaires que les Soviétiques avaient construites pour leur armée. Mais en gros, de se balader dans ce qui fut et qui n'est plus me procure beaucoup de plaisir. La guerre, c'était une parenthèse dans ma vie. C'était pas voulu, c'était subi. La polémique sur faire des photos de quelque chose de laid et faire du laid quelque chose de beau, c'est quand même sacrilège. Est-ce que tu peux faire du beau avec du mort? C'est difficile. The war finished in June 1999, and unfortunately the first thing that when I mention Kosovo, at their mind is going to appear the information about the war with Serbia. And the images that people have about Kosovo are all those about the war. Documenting different kind of stories in Kosovo, protests and political and sports and everything, until it became a point that I was not anymore interested in let's say, news photography and running always after the places where something happened, you know. And so I wanted to continue and develop my visual. I'm more interested also to kind of visualize the stories I was interested. Ich habe eine Handwerksausbildung gemacht als Fotograf, also einen Gesellenbrief. Und habe mir dann gleich, noch während der Ausbildung, habe ich mir einen Kredit genommen, eine Kamera gekauft. Habe erst zaghaft angefangen, aber 1978 bin ich nach Berlin umgezogen. Habe als Telegrammbote gearbeitet, also damals wurden die Mails noch ausgedruckt und zu den Leuten nach Hause gebracht. Das waren Touren im Prenzlauer Berg bis zu 4 Stunden und da fing es dann richtig an mit dem Fotografieren. Ja, damals war für mich das Fotografieren, mich auch ein bisschen frei zu machen vom Kopf, also von dem Druck, der von oben kam, mich zu befreien. Also ich habe auch Bilder teilweise gesucht, wo ich den Staat angreifen konnte. Also das wurde ja Wasser gepredigt und Wein getrunken. Ja, weil ich schon politisch wirken wollte. Ich wollte ja dem Staat einen Spiegel vorhalten, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen.
trabalho, em qualquer uma das suas vertentes, tem sempre uma visão política da vida. Eu acho que a fotografia sugere muito mais do que conta. E isso é o que eu adoro na fotografia. Eu, nas minhas imagens, o que eu procuro não é dar respostas, é criar perguntas. E o olhar sofrido ou o olhar intenso de determinada pessoa é o que está ali por trás e tentar trazer isso para quem olha para as imagens. Depois a pessoa que olha para as imagens interpreta aquele olhar, interpreta aquela história à sua própria maneira. Isto levanta sentimentos diferentes e às vezes contraditórios, dependendo de onde seja visto. E a mim interessa-me jogar com isso, interessa-me explorar essa visão. Há um trabalho que tem uma grande preocupação sobre a memória histórica e a memória dos presos políticos. Neste momento foram 2 séries, uma é o Por Teu Livre Pensamento, que é sobre 25 ex-presos políticos portugueses, nos quais está a história da minha família. A minha avó passou 6 anos e 7 meses presa, o meu avô passou quase 19 anos preso, os dois pertencerem ao Partido Comunista Português. Depois de terminar esse trabalho, eu já estava muito envolvido com a história recente da América Latina em relação às ditaduras e deparo-me com a Operação Cóndor. Isso faz com que eu passe depois 9 anos a investigar e a fotografar o que é hoje o meu segundo livro, o Cóndor, e a exposição. La dictadura militar afectó a vida de todos los argentinos, algunos más y otros menos no que respecta a su vida pessoal. A todos, porque no teve democracia durante 7 anos nessa dictadura, que foi del 76 al 83, mas a mí me tocó perder o meu irmão Fernando, que foi desaparecido el 14 de agosto del 79, então afectou muito a minha mãe, meu pai, minha vida familiar. Tem algumas formas de ação com a imagem, como a documentação das situações de violência, de situações de injustiça social, e a participação e o convite aos ativistas sociais a utilizar a imagem nas suas comunicações. A fotografia está, de alguma maneira, extendendo a sua potencial, porque todas as pessoas podem documentar o que está acontecendo em torno delas. Nesse sentido, todo mundo tem acesso a uma câmera e muitas vezes o que está acontecendo é revelado por uma imagem e essa imagem joga um papel político. J'essaye de ne pas enfermer mon modèle. Voilà, il est pris dans un dispositif, c'est un dispositif qui est contenant, il le contient. Est-ce que si j'étais photographié, est-ce que j'accepterais ce dispositif? Est-ce que j'accepterais d'être photographié? Comment j'accepterais d'être photographié? Et cette capacité à se mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place de celui qui est photographié, c'est aussi une manière de mettre en place un rapport équitable. Parce que chacun a une motivation différente pour l'image. Le photographe, il a une image dans la tête, il veut arriver à cette image, et le modèle, il a une autre image, il essaye de maîtriser lui aussi l'image qui est faite de lui. Moi, j'essaie que cette tension, elle soit une tension respectueuse, en fait. Même si, à la fin, c'est moi qui appuie sur le bouton. I Am With Them, c'est un manifeste photographique pour les réfugiés. Un manifeste, c'est une prise de position publique, en général politique, et en l'occurrence artistique, pour affirmer quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait dire 2 choses, que d'abord, il fallait les photographier debout, et leur rendre leur dignité et leur humanité, et qu'en leur rendant leur humanité, on allait retrouver une part de la nôtre qu'on a perdue dans la manière dont on a géré et qu'on continue de gérer cette crise, et qu'aussi on pouvait désamorcer des peurs, que de voir une masse qui arrive, ça fait peur, et que quand on regarde un à un et qu'on écoute leurs histoires, leurs rêves, leurs possibles, on désamorce des peurs et des amalgames. Donc c'est une double ambition, c'est de leur rendre ce qu'ils sont, en dehors de la souffrance, en dehors de l'exil, en dehors de la guerre. Ils sont plus que ça. Et aussi
pour les gens qui sont censés les accueillir de ne pas avoir peur. J'ai cru comme tout le monde que la photo du petit Elan sur la plage en Grèce allait changer et les politiques et les mentalités. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai fait le choix de ne pas photographier leur souffrance, ce qui ne veut pas dire que la souffrance n'est pas réelle. Sur cette route de l'exil et la réalité de la vie de ces réfugiés est d'une immense souffrance. Mais ils sont avant cette souffrance et ils seront après cette souffrance. Ils seront avant cette guerre et ils seront après cette guerre. Et donc, en fait, quand je rencontrais quelqu'un, je parlais avec lui pendant des heures et puis à la fin, je lui disais « Mais viens, on va faire une photo ». Et qui était une manière de lui rendre, en fait, ce qu'il est, de tenter de rendre ce qu'il est. Et c'est pour ça que dans l'exposition, par exemple, ici, il y a beaucoup de gens qui sourient. Mais en fait, ils ne sourient pas de la situation dans laquelle ils sont. Ils me sourient à moi. Parce que je suis, mais c'est dérisoire que ce soit moi, mais je suis le vecteur d'une rencontre.